Discover the 7 incredible steps to unlock your winning mindset and transform your life forever. In a world where dreams get buried under piles of disillusionment, what if I told you that a simple shift in your mindset could change everything? Imagine waking up every morning bursting with energy, ready to seize the day, as if the universe itself conspired to grant you everything your heart desires. This isn't just a fantasy, it's the potential waiting to be unlocked inside you. Maria stood on the edge of the cliff, the ocean roaring beneath her, waves crashing with a ferocity that matched her own inner turmoil. She felt the salty wind whipping against her face, her chest tight and breath shallow. For years, she had been drowning in self-doubt, her aspirations pushed aside by the weight of fear and uncertainty. Yet, in that moment, she caught a glimpse of something beyond her struggles, a flicker of hope, a whisper of "you can do this." As she looked out at the endless horizon, tears filled her eyes. Would today be the day she finally took the leap? Just a few steps away, Raphael, her childhood friend, watched with eyes wide open, heart pounding. He had fought his own battles against despair. He remembered the days when he felt invisible, like a ghost in his own life. But when he saw Maria making that bold choice, something inside him stirred. Could this be a sign for him too? The thought lit a fire in his chest, igniting a determination he hadn't felt in years. Then came the moment of truth. As Maria took a deep breath and stepped forward, the crowd gasped. The sound of their collective inhale filled the air, it was electric. What would happen next? The atmosphere was thick with anticipation. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. As Maria dove into the azure depths, the world around her turned quiet and then, in the blink of an eye, vibrant and alive. She felt the water embrace her, cradling her fears and washing them away. In that sacred moment, everything shifted. On the surface, Raphael realized something vital: he could no longer sit back and watch. He had to live, not merely exist. He began to follow her spirit. If she could leap, so could he. Would their lives be forever changed at this critical junction? What awaited them on the other side of this new beginning? Maria burst from the water, gasping for air, exhilarated and terrified all at once. The ocean shimmered like 1,000 diamonds, reflecting her newfound hope. A chorus of cheers erupted from the crowd, wrapping around her like a warm hug. Each shout was a confirmation that she had made the right choice, and that maybe, just maybe, this leap into the unknown was the start of something beautiful. Above, Raphael stood frozen for a heartbeat. The waves splashed against his feet, the salty mist tickling his skin. He watched as Maria surfaced, her face radiant with joy and relief. It was contagious. His heart raced, and he felt the adrenaline coursing through him. What am I waiting for? He thought, his mind echoing with possibilities. Taking a daring step, Raphael stepped toward the edge of the cliff. The crowd murmured in surprise, and an electrifying energy skated through the air. He peered down at the ocean below, the azure water beckoning him with its promises of freedom. Did he really have the courage to follow Maria? Come on, Raphael. You can do it. A voice called from the crowd, snapping him from his trance. It was one of their friends from school, gazing up at him with wild, encouraging eyes. With a huge inhale, Raphael felt the weight of every moment he had ever backed down from start to lift. He saw Maria smiling at him, her laughter ringing like music, making his heart flutter. In that moment, he found clarity. The fear of unfulfilled potential loomed larger than the risk of failure. With one final glance at the familiar faces encouraging him, Raphael could feel the edge of the cliff disappear beneath his toes. He stepped out, heart in his throat,
time seeming to stretch as he leaped into the unknown. The water rushed up to meet him, cool and welcoming. Raphael plunged beneath the surface, the world above fading away. It was as if, for a brief moment, he floated in the void lighter than air, free from worry and doubt. He pulled himself back up to the surface, spluttering and gasping like Maria, the thrill of their shared leap charging the atmosphere with excitement. They met in the water, faces beaming, laughter spilling like sunlight through the ocean mist. For Raphael, it was not just a leap into the sea, but a leap into life. The weight of hidden dreams began to lift, replaced by the feeling of infinite possibilities and a shared connection that had sparked in their defiance of fear. Thrilled to see each other, they kicked through the swell, swimming back to the shore where friends cheered for their bravery. "Did you see that?" Maria laughed, splashing water at Raphael. "That was incredible." "More than incredible," he replied, his voice thick with emotion. "I feel alive." Yet, in the midst of their joy, a familiar figure lingered at the edge of the cliff, a shadow amongst the light. Someone from their past, someone Raphael had hoped to escape. What would happen when that person confronted them? As they reached the shore, the sun set in vibrant hues of orange and pink. It painted their new world, but darkness still lingered on the horizon. What awaited them next on this exhilarating journey? As Raphael and Maria emerged from the water, droplets catching the fading sun, they were blissfully unaware of the tension stirring nearby. The crowd's cheers were still echoing in their ears, but the vibrant colors of the sunset contrasted starkly with the shadows that loomed just behind them. The familiar figure stood there, arms crossed, a hard expression etched on their face. It was Lucas, Raphael's old friend turned foe. The last time they had seen each other spiraled into a bitter fallout, words exchanged like daggers, each accusation sharper than the last. Raphael had hoped that leaving would mean leaving Lucas behind too. But here he was, at the edge of their joy, an unwelcome reminder of their past mistakes. "Raphael!" Lucas called out, his voice cutting through the laughter like a knife. Raphael felt his pulse quicken. He had stepped into his brave new world, but the weight of old wounds dragged behind him. Maria, noticing the shift in his demeanor, swam closer, concern softening her features. "Hey, it's okay. I'm right here," she whispered, brushing her hand against his arm, grounding him. Raphael's heart raced as he turned to face Lucas. "What do you want?" He shot back, his voice strained but laced with defiance. Lucas pushed through the crowd, his eyes locked onto Raphael's. "I came to see what all the fuss was about. You're not the same boy who used to run from challenges." His tone was taunting, but Raphael could sense something deeper lurking just beneath the surface. Disappointment, perhaps. "Maybe I'm not, but I'm not that fool you knew either," Raphael shot back, surprising even himself. His voice trembled with a mix of fear and newfound conviction. "Yeah. Well, let us see how long that lasts," Lucas sneered, pointing a finger that seemed to dig right into Raphael's resolve. "You think jumping off a cliff makes you brave? Real-life challenges aren't like that. There's no swimming back to safety when things get tough." For a moment, Raphael felt lost. Lucas's words clawed at the edges of his confidence, threatening to unravel the spark ignited by their leap. But then he looked at Maria, her eyes shimmering with belief, and the laughter of friends filled the atmosphere like a protective shield. "You don't know anything about me now," he responded, his voice steadying. "I'm not backing down this time. I choose this life, this freedom. You can't take that away." Lucas raised an eyebrow, a flicker of surprise crossing his face for just an instant. But Raphael didn't let it sway him. Today was about reclaiming his narrative, breaking the cycles that had kept him silent for too long. The crowd had begun to murmur, some of their friends glancing back and forth between Raphael and Lucas, intrigued by the tension. Raphael could feel their eyes, their collective breath held, ready to witness this confrontation. "I don't want to fight with you," Raphael continued, softer but unwavering. "I'm ready to move on, Lucas. Are you?" But before Lucas could respond, Maria stepped forward, her voice strong and clear.
We are more than our pasts. We're not defined by who we were. Together, we can create something new. The moment hung in the air like a promise, raw and electric. Lucas faltered, caught between the shadows of old memories and the bright light that Maria and Raphael now radiated. As the sun dipped lower, the horizon turned a deeper shade of violet, hinting at the uncertainty that lingered. Would Lucas accept the changes? Or would past mistakes drown out their newfound hope? Raphael's heart drummed in his chest, the questions reflecting back in Lucas's eyes, but before anything could be settled, the ocean roared, pulling attention from both sides. What would they choose now as the waves crashed against the shore, and would the past finally let them go? Raphael's breath caught as the ocean's roar faded into restless whispers. The crowd had grown hushed, their eyes flitting between Lucas and the duo who dared to confront the past head-on. The tension thickened, wrapping itself around them like a heavy cloak. Maria stood tall, her eyes unwavering, but Raphael could feel the tremor of uncertainty in his own heart. "Lucas, you've always had this power over me," Raphael admitted, his voice dipping into vulnerability. "But I can't keep living in the shadows of our history. I'm choosing my own path now." Lucas shifted, his eyebrows knitting together. It was as if he was wrestling with unflattering truths. "You expect me to just forget everything? All those moments? The way you just turned your back on us?" The word stabbed deeper than Raphael anticipated. "I didn't turn my back, I had to save myself. You don't even know how hard it was. But you still left." Lucas's voice cracked, the facade of anger slipping away to reveal hurt. "You didn't believe in us, in what we could been." Raphael wrestled with that realization. Every wave that crashed sent echoes through him. Maybe it hadn't just been about escaping, maybe it was about not believing in himself or the bond they shared. Maria, sensing the swell of raw emotions, stepped closer once more. "You both carry so much pain," she addressed Lucas, her tone soft yet firm. "But holding on to that only keeps you both trapped. Let it go." The crowd murmured in agreement, feeling the weight of her words. A few friends nodded, while others leaned in closer, eyes flashing with empathy, eager to witness this bridge being rebuilt. Raphael watched Lucas's face morph, the hardened edges faltering. "What do you want from me?" he finally asked, his voice reduced to a whisper. It hung in the air, suspended between conflict and peace. "I want us to work through this, Lucas," Raphael said, his heart echoing the sincerity of his words. "I want to find a way forward, together, if you're willing." Tears welled in Lucas's eyes, a vulnerability surfacing he rarely showed. "What if I can't forgive you? What if the past just keeps pulling me back?" "Then we face it together," Maria chimed in. "Step by step, we'll find a way to mend those bonds. You're not alone anymore." The crowd seemed to collectively hold its breath. Would Lucas embrace this chance for redemption? Or would he let fear dictate his choices once again? A small child tugged at his mother's shirt nearby, eager to get into the water, an innocent reminder of where joy could be found. The sight pulled at Raphael's heart. If they could just find that innocence again, rediscover the friendships buried beneath years of resentment. "I'll try," Lucas breathed, finally allowing a flicker of hope into his voice. It was small, hesitant, but it was there. Maybe there's a way to start over. Raphael's heart swelled. Hope couldn't erase the past, but it promised a fresh horizon. Before another word could be exchanged, a sudden wave crashed against the shore, drenching their feet in salty spray, a perfect metaphor for the cleansing of old mistakes. Laughter erupted around them as the splash startled the onlookers. Raphael looked around at his friends, the twinkling lights of future possibilities igniting excitement within him. He tightened his grip on Maria's hand, feeling her radiant hope pulsing through him, while Lucas stared back, uncertainty still flickering in his eyes, but something had shifted. A glimmer of trust was emerging, perhaps not as strong yet, but willing to grow. As the sun melted deeper into the horizon, bathing them in color, Raphael sensed that this was just the beginning. In that moment,
amidst laughter and crashing waves, he realized forging new paths required courage, a leap of faith. What would they discover together next? Would this fragile bond hold strong against the tides of their shared past? Raphael watched as Lucas took a hesitant step forward, the residue of their shared history still clinging to him like sand. The way the light played in Lucas's eyes caught between fear and hope made Raphael's heart race. Would this truly mean something new, or were they just standing at the edge of another cliff? Let us walk, Raphael suggested, surprising even himself with the force of his desire to bridge the chasm. The water's calling us. The three of them began to stroll towards the shore, the waves caressing their feet like old friends. Each splash stirred memories, weaving the past with the present. Lucas walked slightly in front, and Raphael caught glimpses of uncertainty etched on his face. Do you remember when we used to come here? Raphael ventured, trying to lighten the mood. We'd raced to see who could swim the farthest without stopping. You always beat me. For a moment, a smile flickered on Lucas's lips, chased away almost as quickly as it appeared. You always let me win, Raphael. You were afraid to lose. Raphael felt a twinge of pain in that truth. I didn't want to lose you, either, he replied quietly. Maria broke the tension with a laugh, her voice sweet and warm, like a hug from the sun. You two were always so competitive. But it was never about winning. It was about the fun of it. Maybe the tides of competition pulled us apart, Lucas murmured, looking out at the vast ocean, contemplating all that had been lost and gained. What was it really about, anyway? The silence stretched between them. Raphael dared to hope that this moment wasn't just a fleeting reunion. Could they truly reclaim what was lost? Hey, Raphael said, breaking the stillness. Let us make a promise. No more running away. We face the past, yes. Let us discover the truth together. His voice wavered slightly, knowing they needed this just as much as they feared it. Lucas turned to him, eyes searching. What if the truth hurts too much? Maria's grip tightened on Raphael's hand. It might, she replied gently. But sometimes, the heaviest burdens become lighter when shared. And you have everyone here to lift you. The ocean waves crashed louder, crashing against the shore, much like their emotions that they battled. In that moment, Raphael realized that this wasn't just about them anymore. It was about community, about love, about enduring friendships that could withstand the fiercest storms. As they walked, drifting closer toward the water's edge, Raphael could feel the collective heartbeat of everyone gathered nearby. Friends who had witnessed their journey, who silently cheered for healing. Each step forward is a step toward freedom, he thought. The day was beginning to fade, but a spark kindled within him. Hope. It was beautiful and surreal, like the colors melting into the sky. Can we start by talking? Lucas finally asked, his voice stronger now, defiance creeping in. About that night, the one that changed everything. Raphael's heart raced in anticipation, for this connection held infinite possibilities. Would they truly unearth the hidden truth of their past? Would it be a catalyst for repairing the frayed ties that bound them? With the sun dipping low, creating a golden glow, Raphael nodded. Yes, let us dive into it. Together. And just like that, Raphael took a deep breath, feeling the waves curling around his ankles, as if to remind them of the power of rebirth. But as they stood on that cusp of revelation, an unexpected voice called out from the crowd, slicing through the moment. Wait! You can't start without me. Everyone turned to see a familiar face emerging from the shadows, an unexpected dilemma unfolding before them. Who could it be, and how would that change everything they were just beginning to rebuild? Aquil chamado su como travejo dia ensolarado. Rafael giru a cabica e seu coração dispar quando aves tu Carolina, a amiga de infancia que tinha desaparecido anos atrás. Os cabelos dela dancavam com a brisa, e seus olhos brilhavam com a excitação do reencontro. Carolina? Lucas exclamou,
a sorpresa pintando seu rosto com uma expresso misturada entre alegria e confuso. Você está aqui. Carolina caminho de rico a eles, cada passo preenchido de uma energia pulsante. O mar parecia acompanhar seu ritmo, as ondas se quebrando uma sinfonia de acolhimento. Eu não pude ficar longe desse momento, ela disse com sorriso radiante, quase como se tivesse esperado por isso. Soube que vocês estavam se reunindo e, bem, eu precisava estar aqui. Rafael sentiu uma onda de emoções. Hienas, Carolina não aparecia, e sua ausência deixara vazio. Agora, uma nova camada complicava a conversa que estava prestes a se desenrolar. E ele conhecia bem o peso que ela carregava, as verdades não ditas, e a ansiedade cômica a se formar msu peito como uma tempestade prestes a estourar. Você estava sempre tão próxima de nós, Maria comentou, tentando quebrar o gelo. Ficamos preocupados, todos nós. Carolina soltou uma risada que ecoou como a brisa do mar, mas havia toque de tristeza suas palavras. Desculpa-me por desaparecer. Eu precisei de tempo. Havia coisas que eu precisava entender. Lucas fez uma expressão questionadora. O que você quer dizer? O que aconteceu? O grupo se formou pequeno círculo, seus rostos próximos, e Rafael percebeu que uma atmosfera diferente parava no ar. Carolina parecia hesitante, mas havia uma determinação seus olhos. Aquela noite eu estava lá, e que seria melhor ficar calada. Mas agora, ouvindo vocês, percebo que não posso me esconder mais. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Cada de nós vive o mesmo evento de formas tão diferentes. Ouvindo isso, Rafael sentiu seu estômago embrulhar. As revelações familiares, a noite fatídica que todos eles tentavam evitar agora se aproximava novamente. Misto de medo e esperança preenchia o espaço entre eles. Então vamos falar. Vamos colocar tudo na mesa, Rafael propôs, sua voz mais firme do que antes. Se vamos descobrir a verdade, precisamos fazer isso juntos. Sim, concorda Lucas, seu olhar fixo Carolina. Estamos prontos para ouvir. Como a luz do sol se esvendo lentamente, calor familiar cômico a se espalhar. As ondas batiam nos rostos, trazendo uma sensação de renascimento. Havia uma força clara apontando para eles, chamado para confrontar suas verdades, mesmo quando as palavras pareciam mais pesadas que o aro seu redor. Carolina olhou nos olhos de cada naquela roda. Aquela noite não foi só sobre a queda foi sobre todos nós e o que nos fez distantes. Posso pedir desculpas? Porque parece que estou falando aos meus amigos, mas também ao meu coração. Tensão e esperança se misturavam, e o que havia começado como uma tentativa de reconciliação agora tornava-se chamado profundo por transformação. Rafael sentiu a urgência nas palavras de Carolina, como se faltasse elo crucial na história deles, enquanto a noite se fechava, sentimento de expectativa e receio se instalou entre eles. O que seria revelado iria além do que esperavam? Seria a ponte que todos precisavam para reconstruir o que havia se perdido, e, nesse momento, antes que Carolina pudesse continuar, barulho repentino ecoou ao longe. Uma figura familiar espreita de escuridão. Quem seria, e que segredos traria à tona, desafiando ainda mais o frágil equilíbrio que eles começavam a reconstruir. O silêncio se fez absoluto, como se o vento tivesse parado para ouvir.
Rafael Viru a cabica m dirico a sombra que se movia, seu coração acelerado. A figura se aproximou lentamente, as ficos comunicando a se torna reconhecíveis. Era Pedro, o irmão mais velho de Carolina, que havia estado ausente vida deles desde a tragédia que mudara tudo. Pedro Cesaro Carolina, sua voz quais lamento. A expresso dele era uma mistura de reticência e necessidade. Desculpa-me por aparecer assim, ele diz. Mas eu não podia dizer vocês sem uma explicação. Rafael parou, completamente confuso. Ele sentia que estavam prestes a abrir uma caixa de segredos que deveriam ter permanecido fechados. O que você quer dizer com isso? Ele questiona, tentando manter a firmeza na voz. Pedro respirou fundo e olhou para cada deles. Aquela noite. Naquela noite, eu estava com vocês. Eu six tudo, e essa é a parte que todos nós precisamos entender. Neo foi apenas acidente. Ninguém realmente sabe a verdade. As ondas quebravam com mais força, como se o mar estivesse esperando, segurando a respiração junto com eles. Carolina fechou os olhos por instante, como se estivesse tentando resistir à dor que suas memórias lhe traziam. Era claro que havia algo mais profundo que os unia, algo que tinha marcado suas vidas para sempre. No fundo, sempre soube que dia isso teria que vir à tona, Carolina diz, finalmente abrindo os olhos. Mas não dá para voltar atrás. Precisamos lidar com isso agora. Maria tomou a iniciativa, olhando para Pedro e depois para Carolina. Por favor, nos diga o que você viu. O que realmente aconteceu naquela noite. Seu olhar estava fixo, quase implorando, Pedro hesitou, claramente lutando com suas próprias emoções. Era para ser uma noite comum. Estávamos todos lá rindo, nos divertindo. Mas, quando a briga começou, tudo mudou. Existem coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Eu deveria ter protegido vocês, mas eu só fiquei parado. Rafael sentiu uma raiva crescente. Por que você nunca disse nada? Desde o desaparecimento de Carolina, tudo mudou, e você se manteve longe. Pedro deu passo à frente, o desespero seu olhar. Por quê? Porque eu não sabia como lidar com isso. Fui eu quem praticamente empurra Carolina para longe de vocês. A atmosfera estava pesada, e as palavras de Pedro pareciam criar vacuo onde a dor e a culpa se aglutinavam. Cada deles sentia a necessidade de gritar, de desabafar. Precisamos entender o que aconteceu, entender como seguimos em frente. Lucas finalmente se manifestou, fio de esperança sua voz. Esse pode ser o início de uma nova fase, se todos formos sinceros. Os olhares se encontrarão, passados de significados neoditos. Naquele momento, todos perceberam que abraçar a verdade significava também enfrentar o medo que os havia acompanhado por tanto tempo. Então, vamos fazer isso, Carolina afirmou, sua voz mais forte. Vamos finalmente revelar tudo. Enquanto a noite caía mais e as estrelas começavam a brilhar, a conexão entre eles se tornava palpável, o medo diminuindo aos poucos. Mas, assim como uma luz que pisca ao longe, uma pergunta parava no ar havia algo mais, algo que ninguém havia mencionado, e que podia mudar tudo novamente. Seria essa a hora das verdades neoditas ou estavam prestes a descobrir algo que não poderiam suportar. Pedro parecia hesitar, as palavras lutando para escapar de sua boca. O olhar de Carolina o fixava,
como se estivesse esperando que ele fizesse o primeiro movimento de coragem. Por momento, o som das ondas se tornou eco distante, substituído pelo batimento acelerado dos corações dos três, finalmente, ele cômico. A briga EU6 os rostos, as mãos se agitando, e tudo fica turvo. Havia gritos. Momento, você estava bem, Carolina, e no outro, a situa que eu tomo rumo que eu nunca esperiai. Ele parou, a expresso de dor refletindo a luta interna. Foi acidente, mas neo do jeito que vocês acam. Alguém estava por trás de tudo isso. As palavras caíram como pedras. Carolina levou as mãos ao peito, choque percorrendo seu corpo. Como assim? O que você quer dizer com alguém por trás disso? Eu não sabia na hora mas, depois, entendi. Neo foi só uma briga de jovens. Era mais profundo, talvez algo que já estava caso há muito tempo. Pedro respirou fundo, seus olhos fixados no chão. Tinha gente que queria descentrar velhas rivalidades. E nós éramos só os pios na história. Rafael, sentindo a urgência no ar, disse, mas quem? E por que você não nos contou isso antes? Porque eu não sabia. Eu estava tão perdido quanto vocês, Pedro respondeu, misto de raiva e dor msua vos. Depois de tudo, eu simplesmente fui embora. Fui fraco. A que, afastando-me, pediria deixar as lembranças para trás. Maria, que enteu fico silencio, decidiu intervir. Você nem imaginava a dor que nos causou, não é? Você pediria ter ficado. Pediria ter nos ajudado. Toda essa culpa só tro mais separqueo. O peso das palavras de Maria quais fez Pedro se dobrar. Ele não conseguiu olhar nos olhos dela. Eu sei que foi errado e que as minhas escalas nos afastaram, mas eu vou corrigir isso. Precisamos descobrir a verdade juntos. Precisamos entender quem realmente fez isso com a gente. Carolina estava conflito. Essa revelação incendiava uma esperança dentro dela, mas também levantava mais questos. E como vamos fazer isso? Estamos falando de algo que aconteceu anos atrás. As pessoas mudaram. O que podemos fazer agora? Precisamos procurar aquelas testemunhas. Eu sei quem estava lá, pessoas que podem ter visto algo. Alguém deve saber mais, Pedro respondeu, su tom começando a se firmar. Em vez de recuar como fiz, precisamos ir frente. A determinação era palpável, como o redor deles vibras com novo propósito. Rafael sentiu a adrenalina subir. E ele queria fazer algo. Ok, vamos atrás dessa verdade. Mas precisamos de plano. Não podemos deixar que o passado nos venca novamente. Os olhos de Carolina brilharam com misto de emoco e medo. Ela se lembrava de dor, mas a ideia de descentrar a verdade poderia também ser o caminho de algo novo. Algo que poderia levá-los a fechamento, talvez a cura, enquanto a conversa se intensificava, a lua refletia no mar, iluminando o caminho à frente. Mas mesmo com a esperança crescendo, sentimento opressivo persistia uma sensação de que alguma sombra ainda os vigiava, pronta para se manifestar no momento em que menos esperassem esem, no silencio quebrado das ondas, a determinação de desbravar a verdade que, mas juntos, sem saber que seguirem esse caminho. Seremos confrontados com segredo ainda mais profundo que todos carregávamos sus corações.
Estaríem prontos para enfrentar o que veio à superfície quando finalmente descobríssemos quem estava realmente por trás daquele trágico acontecimento. O grupo ficou em silêncio por alguns instantes, cada mergulhado em seus próprios pensamentos. A lua iluminava o local, mas a escuridão que os cercava parecia mais densa. Carolina finalmente quebrou o silêncio, sua voz tremendo. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que isso nos consuma novamente. Certo, Rafael diz, pegando impulso. Vamos começar buscando as pessoas que estavam lá. Quem você tinha em mente, Pedro? Temos de falar com o Lucas. Ele sempre estava no meio das brigas. E a Bianca ela vai tudo acontecendo. Se alguém souber, a ela, Pedro respondeu, a determinação agora Clara msu tom. Então vamos. Maria exclamou, seu coração acelerado. O passado terrível não poderia ser esquecido, mas talvez, apenas talvez, a busca pela verdade pudesse ser caminho para a cura, eles se levantarão, prontos para tomar as ruas de sua cidade. Mas havia peso nos ombros de todos. Pedro sentia que ainda carregava o peso de sua escala de futuro. E isso o motivava a corrigir seus erros. Rafael, por outro lado, se sentia como se uma tempestade interna estivesse prestes a eclodir. Carolina caminhava ao lado dele, sua presença alivio e, ao mesmo tempo, uma fonte de dor. Ela queria entender, mas havia a insegurança sobre o que encontraríamos no caminho, assim que começaram a andar, as memórias de briga surgiram como espectro. Os gritos, os chaos, o medo era uma sombra que os seguia, mesmo que se esforçassem para não olhar para trás. Enquanto atravessavam as ruas, a cidade parecia mais viva do que nunca. O barulho dos carros, as vozes e risadas de grupos de jovens nas praças, tudo ecoava contraste com a série de demasiado que estavam prestes a enfrentar. Carolina respirou fundo. Vamos focar na Bianca primeiro. Se ela estava lá, pode ser a nossa chave para abrir essa porta. E se ela não quiser falar? Maria perguntou, o receio sua voz. E se ela ainda estava machucada, assim como nós? Então teremos que mostrar a ela que não estamos aqui para julgá-la, disse Pedro, firme. Estamos aqui para entender. Para nos encontrar de novo. A convicção dele parecia contagiar os outros, e eles começaram a ver mundo que antes parecia sombrio ganhar cores novamente, chegaram à casa de Bianca, cujos muros já carregavam histórias de dor e alegria. A luz estava acesa, e uma música suave se espalhava pelo ar. Pedro hesitou momento, tentando encontrar as palavras certas que pudessem abrir o diálogo. Eles não sabiam se estavam prontos para o que viria a seguir, antes que pudessem voltar atrás. Maria se aproximou da porta e bateu. O som era firme, mas a incerteza estava na expressão deles. Respingo de esperança ou banho frio de regico o que viriam a encontrar. Quando a porta se abriu lentamente, uma figura conhecida apareceu, Bianca. Ela tinha o olhar cansado, como o de alguém que guarda muito mais msu coração do que deixa transparecer. Oi, quem são vocês? A pergunta estava enraizada surpresa e toque de receio. Pedro deu passo à frente, sentindo a adrenalina subir. Bianca nos precisamos conversar e pergunta para no ar, passando mais do que a noite ao redor deles. Estaríam prontos para enfrentar o passado que os unia e os separava. E o que a verdade revelaria a os desvelar. Bianca olhou para eles, a incerteza dixando sua expresso vulnerável.
O que estaria por trás de sua hesitação? Rafael podia sentir o calor do momento, cada coração no grupo palpitando ritmo frenético, ansiosos por respostas, mas também temerosos das revelações que poderiam surgir. Por que vocês estão aqui? A dúvida sua vos fez as palavras reverberam no ar frio da noite. Pedro tomou coragem. Precisamos entender o que aconteceu naquela noite. E você pode ser a chave para isso. Ela hesitou, os olhos se desviando como se tentasse encontrar a coragem que precisava. Eu não sei se está pronta para reviver aquilo. Maria pôs a mão no ombro de Bianca, gesto pequeno, mas repleto de significado. Nos entendimos. Não queremos forcar nada, só queremos entender. Estivemos todos tão feridos. É hora de curar isso. Rafael viu como Bianca foi tocada pelas palavras de Maria. Aos poucos, a tensão que a envolvia começou a se desfazer. Talvez se falarmos disso, possamos todas encontrar uma maneira de seguir em frente. Com assino de cabeça, elas entraram e se sentaram no sofá. O ambiente estava acolhedor, mas carregava uma sombra de passado. As paredes ali não eram apenas protetoras, guardavam ecos de risos e sussurros desesperados. Pedro abriu a conversa, ainda hesitante, mas decidido. Aquela noite. O que você viu, Bianca? Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas. Foi tão confuso. Eu estava só tentando me proteger e quando as brigas, tudo ficou turvo. Eu não queria estar ali. Não consegui impedir. As palavras dela sussurravam uma dor que todos reconheciam. Rafael estava perto de ela, sentindo a angústia de sua fragilidade. Nós só queremos saber o que aconteceu. Precisamos compreender. Não somos mais aqueles de antes. Podemos nos ajudar. Se foi acidente, porque ainda tentamos evitar a verdade? Lucas interveio, a emoco cravada sua voz, Bianca respirou fundo. Havia mais jogo. Nunca foi só uma briga entre amigos. Havia rivalidades escondidas, coisas que eu não soube antes. Ela olhou para todos, olhar de sinceridade. Eu six alguém se afastar e depois não consegui mais ver quem realmente estava no centro daquela confusão. Os carecos de turma se apertaram com a revelação. Silencio passado instalou-se ao redor da sala, mas foi quebrado quando Pedro ficou em pé, tenso. Precisamos tirar isso de dentro. Você se lembra de algum rosto específico? Eu six a expresso de raiva alguns, mas não posso afirmar. Era tudo uma confusão, Bianca pressionou, tentando escapar das memórias traumatizantes esim, estudando os rostos ao redor, Rafael tomou uma decisão. Vamos fazer isso juntos. Vamos falar com todas as pessoas que estavam lá. Cada peca que reunirmos nos levará passo mais perto da verdade. E se a verdade for muito difícil para suportar? Carolina questiona, a vulnerabilidade msu olhar dela ecoando a deles. Podemos suportar isso juntos, Lucas respondeu, firme. Estamos aqui pelo outro. Nunca mais sozinhos. As palavras se dissolveram entendimento mutuo. Eles eram mais do que amigos, eram uma família que estava finalmente começando a se entender, a se reerguer. E assim, determinaram que enfrentariam cada vista que surgisse, cada verdade que emergisse, horas depois, deixaram a casa de Bianca com novo sentido de propósito pulsando seus carecos. Como se a lua iluminasse o caminho deles,
Els estavam dispostos a revisitar cada passo que havíem dado, cada erro que partilhavam de suas histórias, enquanto caminhavam pelas ruas, o peso do passado cômico a ser substituído pela esperança. Els eram os protagonistas da própria narrativa, resistindo as chamas das lembranças. Com cada passo, a certeza crescia de que estavam prestes a descobrir a verdade, e que ela precisava ser enfrentada para que pudessem finalmente seguir em frente e no meio da jornada, Rafael sentiu a mão de Maria entrelacada a sua. Calor envolvente de amor e amizade que o fez sorrir. A vida estava começando novamente. E desta vez, era eles que decidiriam como. Escrever a história, enteo, e o final dessa noite mágica, como a cidade iluminando-se sob su de estrelas, fincaram os pés firmemente na terra prontos para serem os guerreiros de suas próprias histórias, decididos a enfrentar cada verdade e a criar novos caminhos de agora que a transformação deles é concretizo. Pedimos a você. Subscribe imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe like agora mesmo, isso alimenta o algoritmo, e você nos ajuda muito, comente. Logo abaixo como se sente como final e o que essas mudanças significam para você por último, compartilhe instantaneamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e inspiração, essa é a hora de mostrar seu apoio.